வணக்கம் Krishna Mckenzie. இந்த லாஸ்ட் 5 நாள் நிறைய பிரச்சனை இருந்த Auroville. ஆனால் அதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பெரிய நன்றி கொடுக்கணும் இந்தியாவுக்கு. நன்றி இந்தியா. ஏன்னா maybe of all the countries in the world only India can host Auroville. அதுக்கு மேலே தமிழ் மக்கள், தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ்நாடு மிக்க நன்றி. நான் Auroville தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்குங்க. Here the dream of Auroville has been possible. அது என்ன அந்த ட்ரீம்? என்ன அந்த கனவு? அந்த கனவு இது நிறைய வித்தியாசமான நிறைய கதை, நிறைய ஸ்டோரிஸ் இங்கே தான் வளர்ந்துச்சு Auroville. Colors of nature, compressed mud bricks, solar panel technology, healing theater, dance, and a reforestation project that's internationally recognized of utmost importance. But எங்க ஸ்டோரி கொஞ்சம் பார்க்கலாமா? நீங்க தான் இந்த சேனல் வந்ததில்ல, 60,000 people வந்தது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. நம்ம என்ன பற்றி பேசுகிறோம்? இந்த உயிரம் மண்ணில், the life in the soil, growing together, living together, the diversity in the soil that translates to life, the plants, செடி, அந்த கொத்தரங்காய், இந்த கருணக்கிழங்க, முருத்தக்கான், தூதுவளி, those plants that are the colors of a culture, that diversity, வித்தியாசமான செடி ஒற்றுமை வளருங்க. That translates to a healthy society, ஒரு சமுதாயம். அந்த சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு கலாச்சாரம் வளர முடியும். A culture emerges from a healthy society. The diversity in nature is found in the vision of Auroville. 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய மக்கள் வித்தியாசம் நாட்டிலிருந்து ஒற்றுமை வந்தாங்க. Auroville வளர்ந்துச்சு, brick by brick, step by step, creating this forest, creating this nature, creating something unknown. நமக்கு தெரியாது என்ன Auroville வரும். Auroville தான் ஒரு ட்ரீம் மனசுல. Mother said Auroville is a place of non-ending education and experimentation. அதுக்காக எங்க மெசேஜ் தான் வளர்ந்துச்சு. That's how my messages happened, unexpectedly, non-strategically. It's happened. Thank you Auroville. Thank you Mother. Mother இன்னைக்கு இருந்தாலும் she would not accept the violence, aggression that's been shown towards Aurovillians. And it's not only to the Aurovillians, to the whole bioregion. Auroville belongs to humanity as a whole, to the villages as much as to the Aurovillians. I pray that you send your blessings and your prayers for the upholding the integrity of Auroville. This is Krishna Mckenzie with all my heart, all my sincerity. Thank you so much.